Introducing Tenda Wema. With just 1 shilling and 50 cents daily, taken from your airtime or data, you can be the light of change. Dial *354*47# and witness your compassion in action. Every shilling you contribute directly empowers education, healthcare, and community progress. Your 1 shilling and 50 cents might seem like a drop in the ocean, but imagine the ripples it creates. Better access to education, improved healthcare, and a safer environment for all. Remember, every shilling is a building block. Every contribution a step towards progress. Let's ignite Mimini CC into a legacy of change. Let's sculpt a better tomorrow for Kenya. Dial *354*47# to subscribe today. Tenda Wema with TV and Radio 47. Mtazamaji, moja kwa moja kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ikiwa imebakisha takriban dakika 4 kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Popote pale unapoendelea kufuatilia matangazo haya, tunapeperusha moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tuna mengi ambayo tumekuandalia usiku wa leo, lakini kwa sasa wacha tupate vidokezo. Kenya kuwa mwenyeji wa michuano ya AFCON. The matter is being handled by, of course, IPO and also the Internal Affairs Unit of the National Police Services. IPO yadai polisi kuhusika katika kutatiza uchunguzi wa baadhi ya kesi za mauaji wakati wa maandamano. Licha ya serikali kuahidi kuimarisha kilimo cha kahawa nchini kwa wakulima, chai imesalia kuwa subili midomoni mwao. Mtazamaji, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Roda Nyamae. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Unazidi kufuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live. Shirikisho la soka barani Afrika CAF mapema leo lilitangaza kuwa Kenya, Tanzania na Uganda kwa pamoja watakuwa wenyeji wa dimba la soka barani Afrika mwaka 2027. Mwanahabari wetu Duncan Mutua na mengi zaidi. Ndiyo hali ilivyokuwa mapema leo mjini Cairo kwenye kongamano la kamati la utendaji la shirikisho la soka barani baada ya tangazo hili. To host the AFCON 2027 is Kenya, Tanzania na Uganda zikishinda zabuni ya kuwa wenyeji wa makala ya 36 ya dimba la soka la kombe la bara Afrika mwaka 2027 baada ya kuwabwaga Botswana, Misri na Senegal. Kenya ikiungana na Uganda na Tanzania tumefaulu kuwa host wa AFCON in 2027. Lakini baada ya tangazo hilo, Rais Motsepe alitoa onyo kali kwa Kenya, Tanzania na Uganda kuhusu miundo mbinu ambayo itahitajika na viwango vyake. Kenya ikiwa tayari imeanza mipango ya kujenga nyuga mpya na ukarabati wa Huga wa Nyayo na Moi Kasarani. We will now mobilize every resource. We will mobilize every person and every sector to make sure that we deliver a world-class football event in 2027. Rais William Ruto aliongoza wa Kenya kushangilia tangazo hilo, huku wa Kenya wakitoa hisia zao kuhusu tangazo hilo. Mimi kama mchezaji, at least is a good stance for us
at least tutakuwa tumeingia. Alafu following that tulikuwa tumetolewa kwa mambo na FIFA ilikuwa imetubana. Itakuwa ni chance mzuri ya kuingia AFCON after a long period of time. Tuko na matumaini ya kwamba matayarisho yataenda shwari, kila kitu itakuwa safi na tutaweza host ile dimba na tutaweza kushambikia timu yetu ya Harambee Stars. Nimefurahi sana na najua itakuwa na economical impact kwetu. Hali yetu si nzuri vile, tunatapatapa, lakini tuko na hope. Kwa AFCON is one of the events zenye zitakuja kutusaidia kama Wakenya. Duncan Mtua Askofu, TV47 Michezo. Ni furaha iliyoje kwa Wakenya. Kwingineko ni kwamba sekta ya elimu huenda ikajipata kwenye hali ya ati baada ya bunge la kitaifa kusimamisha utekelezaji wa ripoti ya kamati maalum kuhusu mabadiliko ya mfumo wa elimu nchini. Ripoti hiyo ilikuwa imeandaliwa na kamati iliyoongozwa na Profesa Rafael Munavu, mbunge wa Muhaya Omboko Milemba, kwenye kikao cha bunge adhuhuri ya leo, ambapo ametia doa kwenye ripoti hiyo iliyopendekeza masuala kadhaa. Ila kulingana naye, mapendekezo hayo yameanza kutekelezwa na kubandua vipengee kadhaa vya sheria. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alikubaliana na baadhi ya wabunge waliopinga utekelezaji wa ripoti hiyo. Wetangula kaamuru kuwa ripoti hiyo isitekelezwe na kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wa kupata majibu kutoka kwa waziri katika kipindi cha wiki 2 zijazo. Honorable Speaker, the recommendations that the Minister of Education review the grades for pre-service teachers jeopardize the mandate of the Teacher Service Commission as provided under Article 237(3) of the Constitution. Honorable Speaker, the Presidential Working Party on Education Reform has also recommended that the Minister of Education establishes a comprehensive school system where all levels of learning are managed as one institution, contrary to Part 2(9) of the 4th schedule of the Constitution. Speaker, the business of lawmaking is a reserve of Parliament under Article 109 of the Constitution. As it stands, there's a crisis in the education system with education organs and players existing before the 2010 Constitution intending to seize power within the education sector given these proposals. Honorable Speaker, I want to seek your guidance that this matter be handled by the House so that people do not change the Constitution and the acts of Parliament through the back door. Majority Leader, you will have to engage the Minister, and I'll direct you to bring a comprehensive statement to that issue. Tuesday, a week today, not next Tuesday, the other Tuesday. You bring a comprehensive statement, and nobody, and I repeat, nobody, no Minister of Government can purport to make law or do things that appear to be interpreted that they have made law, because they have no capacity to make any law. Tukiachana na taarifa hiyo, kwenye taarifa nyingine ya kushtukiza ni kuhusiana na mauaji ya Eric Maigo, ambapo mshukiwa mkuu wa mauaji ya Eric Maigo, mkurugenzi wa fedha wa hospitali ya Nairobi, amezuiliwa kwa siku 21 katika kituo cha polisi cha Kilimani akisubiri uchunguzi. Mshukiwa huyo anasemekana kumuua Maigo kwa kumdunga kisu mara 25 mnamo Septemba tarehe 15. Grace Kuria Kanja na maelezo zaidi. Msichana huyo mwenye umri wa miaka 16 alifikishwa mbele ya hakimu Zainab Abdul akiwa amevalia nguo nyeusi kuanzia kichwani hadi miguuni. Ndiye mshukiwa mkuu wa mauaji ya Maigo mwenye umri wa miaka 37. Ombi lililowasilishwa na Koplo Patrick Boge lilionyesha kuwa uchunguzi wa awali ulibaini kuwa marehemu walikuwa pamoja na mshtakiwa kabla ya kupatikana ameuawa kwa kutokana na majeraha ya kushambuliwa kwa visu vya jikoni. Releasing her will jeopardize the investigation since she is a person who doesn't stay at the same place. I also need more time to do background check. If at all she has previous conviction. Maigo alipatikana akiwa na majeraha 25 ya kudungwa kifuani, usoni na shingoni nyumbani kwake eneo la Woodley Estate Annex Upper Kibra.
there is need to have investigations conducted properly. And for this reason, I will allow the application by the investigating officer to hold the suspect for 21 days and she will be taken to hospital for treatment. You mentioned this matter before this court on the 18th of October. Saa 11 dakika 15 Jumanne jioni, simu ilipokelewa katika jukwaa la fichua kwa DCI ikiarifu aliko mshukiwa mkuu wa mauaji ya Eric Maigo. Maafisa kutoka operesheni makao makuu ya DCI walihamia mafichoni katika eneo la Olympic, eneo la makazi duni la Kibra, ambapo walifanikiwa kufuatilia na kumkamata mshukiwa huyo. Kisha mshukiwa alisindikizwa hadi makao makuu ya DCI ambako alihojiwa kwa muda ili kuthibitisha utambulisho wake halisi. Marehemu atazikwa Ijumaa tarehe 29 nyumbani kwake jijini Kisii. Grace Kuriakanja, TV47. Tukiachana taarifa yake Grace Kuriakanja, kwingineko ni kwamba kamati ya mazungumzo ya uwiano kati ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja One Kenya kwa siku ya 4 sasa imeendelea kupokea maoni ya marekebisho ya mfumo wa uchaguzi na masuala mengine kutoka kwa makundi mbalimbali katika ukumbi wa mikutano wa Bomas of Kenya hapa jijini Nairobi. Wakiwasilisha hoja zao mapema hii leo, halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi imetetea jinsi inavyokumbana na changamoto si haba mikononi mwa maafisa wa polisi kwenye uchunguzi wake dhidi ya polisi. Mike Gongo anatuarifu mengi zaidi. Siku ya 4 ya kupokea hoja kutoka kwa makundi mbalimbali katika ukumbi wa mikutano wa Bomas jijini Nairobi. Halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi ya IPOA imependekeza kuwekwa huru kwa maabara ya uchunguzi iliyoko katika makao makuu ya DCI katika juhudi za kupunguza ushawishi wa maafisa wa polisi kwa kesi wanazochunguza. The issue is that we don't have constitutional or statutory powers to do the same. We are requesting that as a constitutional issue, that you consider recommending expansion of IPOA mandate constitutionally or even by statute to cover these other services as long as they are carrying out security services within our territories. We've increased the number of files that are with the DPP. We found about 60 files in courts. We've moved that number to 170. Ikiongozwa na mwenyekiti wake Ann Makori, IPOA imesema haina imani na jinsi maabara hiyo ilivyo kwa sasa, ikitaja kuhujumiwa kwa kesi muhimu wanazozichunguza. Then IPOA is limited. We follow up the issues, then we find probably something was committed by somebody who is not necessarily a police officer in the way we know it at the NPS, and therefore our ability then to that extent gets challenged. Kwa mujibu wa IPOA, kati ya mwezi Machi na Julai mwaka huu, jumla ya malalamishi 237 yamewasilishwa mbele yao, huku vifo 57 vikiripotiwa rasmi wakati wa maandamano ya Azimio la Umoja dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza. Halmashauri hii inadai kuwa upo mrundiko wa kesi ambao inapania kushughulikia, ila kufuatia hujuma kutoka kwa maafisa wa polisi na washikadau wengine zimeambulia patupu. And we continue doing our investigations and forwarding our recommendations there. That's why we were asking for prosecutorial powers. So Waiganjo? Yes. Some of those files can stay there forever? Yes. In theory? Sometimes in theory, they will stay there forever. Sometimes when they go to court, they'll be withdrawn without reference to the independent policing office. Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC ni miongoni mwa makundi yaliyowasilisha hoja zao yakitaka kufanyiwa ukaguzi wa uchaguzi wa kitaifa. Mike Kaguango, TV47, Nairobi. Let's say a prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mbali na taarifa hiyo yake Mike Gongo, kwingineko ni kwamba waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi na kinara mwenza wa muungano wa Azimio Kalonzo Musyoka wamesema ipo haja ya shughuli ya kuunda upya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC iharakishwe, wakisema kucheleweshwa kwa shughuli hiyo ni tishio kwa demokrasia. Viongozi hao waliokutana mjini Naivasha kwa kongamano la marekebisho ya sheria za uchaguzi walisema shughuli hiyo itawezesha ukarabati wa mipaka ya maeneo bunge na kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Licha ya kuwa pande tofauti za kisiasa, waziri mkuu mwenye mamlaka Musalia Mudavadi na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka walizungumza kwa sauti moja kutoka Naivasha, ambapo viongozi hao
walisisitiza umuhimu wa shughuli ya kuunda upya tume ya IEBC iharakishwe. That you have to rethink IEBC and in good time. Time is of course Morio, extremely of the essence. I submit that reconstitution of IEBC is a matter of grave national interest and we should approach it as such. I am of the view that given the dynamic nature of Kenya's political and socio-economic landscape, it is necessary that discussions on the electoral law reforms should begin immediately and that enactment of necessary electoral laws be done at least 12 months before the 2027 elections. Shughuli ya kukarabati mipaka ya maeneo bunge inafaa kuwa imeng'oa nanga, kwani muda wake unakatika mwezi Machi mwaka ujao. Shughuli ambayo Wakenya wanaizingatia sana kutokana na kauli ya nyongeza ya maeneo bunge pamoja na baadhi ya kaunti kutokana na ongezeko la watu. This issue is a political landmine. It's a constitutional and electoral crisis in the making. Not to mention that there are about other 40 constituencies which have not reached the population quota of 164,014, thus facing extinction. Mudavadi, kinyume na naibu rais Rigathi Gachagua, akisema serikali inaunga mkono mazungumzo ya maridhiano hadi tamati ili kufanikisha ajenda kuu ya IEBC na zingine muhimu. I want to assure you that I'm in full support and the government is in full support of successful conclusion of the bipartisan discussions. Kikao hicho vilevile kikipendekeza sheria zote za uchaguzi ziwe zimepitishwa mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Apol Kamau, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Apollo Kamau kwa kuangazia taarifa hiyo. Taifa likiendeleza kampeni ya hamasa ya upangaji uzazi, baadhi ya kina mama mashinani wamekumbana na matatizo si haba, wakilazimika kupiga teke uzazi kwa mpango. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Wanje Sostin, ni kwamba Milka Kemei ambaye si jina lake halisi kutoka eneo bunge la Mlima Elgon, upangaji uzazi umekuwa ukimwathiri pakubwa, kutokwa na damu kila wiki na kizunguzungu. Kaunti ya Bungoma ni mojawapo ya kaunti nchini ambayo ina asilimia kubwa ya upangaji uzazi. Milka Kemei ambaye si jina lake halisi, mkazi wa Mlima Elgon, ni mmoja wa waathiriwa wa upangaji uzazi. Anasema kuwa amejaribu mara mbili pasipo na ufanisi, matokeo yake yakiwa kizunguzungu na kutokwa na damu kila wiki. Nilikuwa na bleed kila wiki na bleed. Naweza bleed kwa hii wiki isimame siku 2. Yaani nikitumia chaguo langu, tuseme pills, nitumie hiyo kama tembe moja, itasimamisha siku 2. Baada ya siku 2 itaanza tena na inaenda kwa uzito, inaenda tu kama maji haisimami. Halafu lingine unahisi njaa kila saa, kisungusungu, unakula baada ya masaa 2 unahisi sasa hujakula, njaa inakukula tena. Vile niliambia napitia haya, aliweza kunishauri akaniambia kama uwezani nayo kitu chenye iko utavumilia tu, tuzae tu. Kwa sasa Kemei ana ujauzito wa miezi 8 akiwa na mtoto wa mwaka 1 ambaye anafaa kunyonyeshwa, lakini hali si hali tena. Kimapato naweza faulu kuendelesha kulisha hao watoto. Huyu anyonye lakini kimalisha analisha sawa. Ndio maana afya yake iko namna jinsi alivyo. Andiema ambaye pia si jina lake halisi, mama wa watoto 9, alilazimika kupanga uzazi pasipo na ufahamu wa bwanake ili kujali afya yake. Naye najua nchi yetu hii wasee wangali wanashughulika na mambo ya pombe. Sasa ni mimi mwenyewe ndio ninang'ang'ana. Achawahi. Hakuna Kenya atanifanyia kwa sababu hakuna chochote anaweza kunisaidia sasa hivi. Kina mama wengi kaunti ya Bungoma wamekumbatia upangaji uzazi japo kuwa na changamoto si haba. Hata saa hizi ninaendelea na hiyo kupanga uzazi na ninaendelea na dawa ya miezi 3 na kuchukua yenye inanichukua, mara inikimbize, mara inileta kwa laini. Nilipanga uzazi ya miaka 3 na vile nilipanga hiyo uzazi nimeona imenisaidia kwa sababu naendelea kuchipanga
kwa sababu nimeona uchumi imeenda juu zaidi. Maadhimisho ya wiki hii muhimu yalifanyika katika hospitali ya Kapusiro eneo bunge la Mlima Elgon, daktari msimamizi kaunti ya Bungoma David Wanikina akiwahimiza wakazi kupanga uzazi. Lazima ikuwe ni mimba ambayo tumeipangia, mimba ambayo inahitajika na mimba ambayo sisi wenyewe tunaona kama ni wakati wa kufaa ambao wa kupata hiyo mimba. Wanji Sostin, TV47, kaunti ya Bungoma. Asante sana mwanahabari wetu Wanji Sostin kutoka katika kaunti ya Bungoma. Taarifa yake Wanji Sostin kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usiende mbali. Get ready for a heartwarming experience like never before. On FIFA Sunday, you are cordially invited to the Royal Assembly. When you understand spiritual principles, you take charge on the earthly realm. Jesus paid the price for you and I to bring us unto the Father, to have a relationship with Him. You can pursue any other thing in life. Join us at the Royal Assembly Church and let the spirit of togetherness fill your heart. Welcome to Royal Assembly. GoTV is dripping in excitement. Join a sisterhood of unstoppable women as they seek empowerment and a little sweet revenge. Let the tongues get to wagging, because you mommy. Brace yourself for gripping tension as dark secrets are revealed in Covenant. You'll be followers, you'll be for dark. And visit a mysterious island where your deepest desires are realized, but in unexpected ways. The guests are waiting. It's all here and it's all for you. GoTV, love it. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Kwa sasa tunafululiza hadi huko Murang'a ambapo kilimo cha kahawa kinaendelea kuzorota mjini Murang'a licha ya serikali ya kitaifa kupanga kufua sekta hiyo. Wakulima wa kahawa sasa wametishia kutorejea tena katika kilimo cha kahawa ikiwa serikali haiko tayari kuwapa uhakika wa mapato bora. Eric Matika na mengi zaidi. Wakulima wa kahawa Murang'a wametishia kutorejea tena katika kilimo cha kahawa ikiwa serikali haiko tayari kuwapa uhakika wa mapato bora. Wakizungumza katika kijiji cha Githima, eneo bunge la Kigumo, kaunti ya Murang'a, wakulima hao wamelalamikia mapato ya chini licha ya ugumu wanaopata katika shughuli zao za kilimo. Watu wanaambiwa warudi kwa shamba, but when you go there to the farm, there is nothing that the farm is producing. Kahawa naona bamba tunachuna kahawa, alafu anaenda anasema ati imenunuliwa na 30 kahawa. Na ukiuliza kwa supermarket kahawa huwezi afford my friend kahawa. Na inatoka hapa na hatuna pesa. Hata inja haifikisha 100 kwa kilo. Efantas Mora, mkulima wa kahawa wa miaka mingi, anasema awali kahawa ilikuwa dhahabu na iliwawezesha kusomesha watoto wao hadi chuo kikuu. Tofauti na leo ambapo wakulima wameachwa wakihangaika na madeni yanayotokana na uzalishaji wa kahawa. Tunalima kahawa, hatuna mshahara ya kutaka, malipo inakuwa chini sana. Unakuta watoto wetu sasa hawasomi. Tunaraumu watoto watu wanaingilia mambo ya pombe. Tunaingilia watoto watu wanaingilia mambo ya urefi na manadawa za kulevya. Wakati mwingine sio watoto wanapenda hiyo maneno. Mwakilishi wa kike wa Murang'a Betty Maina amependekeza upandaji na usambazaji wa aina tofauti ya miche. Wakati huo amewataka wakulima kuacha kung'oa mimea yao ya kahawa, akiitaka serikali kuchukua hatua ili kuokoa wakulima wengi wa zao hilo walio katika lindi la umaskini. We must have to check at the yield from the production. Is a farmer producing what they are supposed to produce from one bush or one plant? Are they producing? Do we have the right variety and are we producing to our maximum production? Hata hivyo, naibu rais Rigathi Gachagua leo amekutana na wakurugenzi na washikadau wa shirika la KTDA katika makao yake rasmi ya Karen, ambapo aliapa kukabiliana na madalali katika sekta ya kahawa na kuleta mageuzi katika sekta ya kilimo. Wacha ngangana na hii watu ya kahawa wiki 3-4, alafu nataka tuchukuane na directors tuende mpaka Iran kutafuta soko. Toke hapo tuende mpaka Pakistan, tuende Uingereza,
Wakulima hao pia wameiomba serikali kukarabati barabara za vijijini katika maeneo ya kahawa, ikiwa ni njia mojawapo ya kuwasaidia wakulima hao kurahisisha usafiri, huku wakilalamikia safari ndefu kutoka mashambani hadi kwenye vituo vya kuuzia kahawa yao. Eric Matika, TV47. Tukiachana na taarifa yake Eric Matika, kwingineko ni kwamba hatimaye miswada minne inayopaniwa kutekeleza mfumo wa afya bora kwa wote imewasilishwa bungeni kwa somo la pili, ambapo baadhi ya vipengee katika mswada wa afya ya kidijitali imefanyiwa mageuzi, ikiwemo vipengee vya 12, 14, 15 na 31. Huku mbunge wa Mathare Anthony Oluoch aliyetaka kuondolewa kwa kipengee cha 51 akibadili mawazo yake baada ya mjadala. Hebu kwa sasa tusikilize yanayojiri kule bungeni. Insurance to work, and we shall not need enhanced packages. And I identify with what Honorable Gikaria was going to say about former members of parliament I was a member there for 1.5 years. Yes, you are a former member for 1.5 years. Yes, I was. And you are actually a member enjoying those enhanced benefits. Yes. And part of the reason is because the normal social health insurance was not working. Now you are creating a system where you even have a fund for chronic and critical illnesses. Therefore, you will not need the enhanced schemes. Lastly, Honorable Speaker, these enhanced schemes have also been a very lucrative avenue for looting from NHIF. And those are the taps I was saying yesterday that must be closed. And I invite you, Honorable Gikaria, to join us, and together with Honorable Nyikal, to close the taps. Thank you. Honorable Gikaria, this was your chance. If that is what the majority leader is saying, and is assuring us that if I become a former member, and then I will be able to allow this social to actually function, then I support. Thank you. The Honorable Chair, you still want to say something on this? Chair, my colleagues have actually prosecuted it. What we don't want is abuse of the scheme, where you put little and what you spend is more, and therefore it will deplete the social insurance fund and other people will not. Bunge la kitaifa, mjadala kuhusiana na swala la afya ama sekta ya afya, taarifa ambayo tutazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tukujuze kwa mapana na marefu wakati ambapo bunge itakuwa imemaliza vikao vyake. Kwingineko ni kwamba huku mikakati ya kupunguza athari ya mvua za El Nino ikiendelea, maeneo 463 yameorodheshwa kuwa kati ya yanayoweza kuathirika na mafuriko mvua ya El Nino itakapoanza katika kaunti ya Nairobi. Serikali ya Nairobi inakadiria kuwa takriban familia 200,000 zitaathirika na mafuriko, hasa walioko katika vitongoji duni jijini. Sheila Chalangat anatuarifu mengi zaidi. Huku mvua hii ya El Nino ikitarajiwa kuanza mwezi ujao hadi mwezi wa Disemba, kaunti ya Nairobi imesema watu takriban 200,000 wapo kwenye hatari ya kuathirika na mvua. Serikali za kaunti hii sasa iko mbioni kuweka mikakati ya dharura ya kuwakinga wananchi dhidi ya athari zake. Maeneo 463 pia yameorodheshwa kuwa katika hatari ya kukumbwa na mafuriko, serikali ya kaunti ya Nairobi ikiwataka wakazi kuwa waangalifu. Kati ya maeneo yaliyoorodheshwa ni kama vile Ruai, Mathare, Kibera, makazi ya Njiru, eneo la Waruku lililoko Kileleshwa, maeneo kando ya mto Nairobi na Korogosho. Serikali ya kaunti ya Nairobi imewaajiri vijana takriban 3,000 kuzibua mifereji ya maji taka jijini. Aidha, shughuli ya kutambulisha majengo ambayo si salama inaendelea na yale yatakayopatikana kuwa katika hali duni yatabomolewa. Aidha, mipango ya kuwahamisha walio hatarini kuathirika na mafuriko haya kwa makazi ya muda yameanzishwa. Na mtazamaji, tukiingia michezoni ni kwamba Ronnie Lusigi amechaguliwa kama rais mpya wa shirikisho la michezo ya kielektroniki almaarufu eSports baada ya kupata kura 23 kwenye uchaguzi mkuu wa shirikisho hilo hapa jijini Nairobi. Uchaguzi huo ambao ulijumuisha wajumbe 23
ulishuhudia Lusigi akitawala kitengo cha urais baada ya mpinzani wake Mwaniki Mwanzia kupata kura 4 pekee. Nafasi zingine katika uchaguzi huo zilishuhudia Brian Ochanda akichaguliwa kama mwakilishi wa wachezaji kwa kura 24, Helen Kairu akichaguliwa kama mweka hazina kwa kura 20, huku Anna Dhiambo akichaguliwa kama naibu rais wa shirikisho hilo kwa kura 22. Akizungumza baada ya ushindi wake, Lusigi alisisitiza umuhimu wa kushirikiana na Wizara ya Teknolojia pamoja na Wizara ya Elimu ili kunufaisha vijana wanaoshiriki katika mchezo huo. Kufikia hapo mtazamaji, naona muda wangu